So, in accounting, we define asset as anything of value, specifically of future value. So, pasok man siya sa definition of the asset since information is very crucial in every businesses. Pag hindi on time, real, hindi dependable, hindi faithfully represented ang information that could be detrimental to a company, no? Very important ang information sa business. So, it says here, it's vital to the survival of the business. So, very vital siya. Okay? Next slide ka, kay para medyo magdasig kita. Ari na, kagina pamangkot. Information system, kagina. Gamove ta system na to, guys, by the way. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige. System, what's a system? Tang grade 4 ka mo, I think. Grade 4 ka mo or grade 6. Yun pamangkot ni sa inyo sa inyong teacher sa science as to what is a system. Ang keywords na lang man sa system is that interrelated, Multiple. then it serves one common purpose. So interrelated parts, components, or subsystem that serves one purpose. That's a system. Okay. What we are doing is also a system. Pagka mo ang interrelated parts. Kita tanan, interrelated parts. Pag wala ka taga pamati, ma-defeat niya ang purpose natin, di ba? Kaya nga ito, we have one common purpose, to study accounting information system. Pag may nagahoda, may nagpatukar music, wala siya na mati, wala nag-serve sa purpose. So, interrelated na tanan-tanan. Hindi man siya matawag nga system, kung ako lang di sa gawakal, wala ako di estudyante. Hindi na siya matawag nga klase. Pwede nyo nitawagon nga radio station. No, na. Okay, sige. So, interrelated. Basta mo lang ang keyword natin sa sistema. May interrelated parts or components or even subsystems. We'll dig deeper later sa subsystems. Kahit kabudlay mag-define sang word, tapos ara man siya within the definition of system, tapos subsystem. So, later ta siya i-define. Basta lang, interrelated parts or component, tapos i-serve one common purpose. One or more purposes rather. Ara na, subsystem. Okay, number 1. A system is called a subsystem when it is viewed as a component of a larger system. While a subsystem is considered a system when it is the focus of the attention. Para klaro, it's like this. Accounting system is a system by itself. Okay, nasundan? Bation lang ko? Yes, sir. Okay. If our focus is accounting system is a system. When we talk about accounting system, it's a system. It's made of interrelated components. May naga-bookkeeping, yes. We post from journalizing to the ledger to the production of the FS. It's a system by itself. Nasundan nyo ko? Yes. But when we talk about information system of the business, accounting information system is a subsystem. Management information system is a subsystem. Nasundan? If our focus is information system of the business, Okay. accounting system is a subsystem. Because when a system is part
of a larger system. It is called a subsystem. Klaro? Klaro lang? Sige. So in short, a system can be made up of interrelated parts, components, or a system, which is called a subsystem. Tapos depende kung ano aton focus. When we talk about the larger system, then that specific system nga part is a subsystem. Okay? May question? Pag mahiyang magtanong, may right med na di guys. 250 lang ang paracetamol. Okay? Laro na, ano? Tiyaga lang ta. The first part are theory. Pero this is very crucial pag nag-design ta sa accounting information system sa aton clients or sa aton employer. Dapat correct ang concept. Liwat, accountants kami so dapat the very foundation is correct na concept, ha? Okay. Ay base pala later when we create system for our clients or employers, mas nag-create siya problem rather than nag-create sa kasong-solusyon. Iti wala mo niging sunod ng mga principles. So amo na da ang aton niya ang nga crucial. Okay? Sige, next. So, kagina ara na bala naton define na naton si system. Ginsugpon ta lang sa information. During your elementary days, ginaamutan na ni teacher no? Okay, define information. Tapos define system. Pag na-define mo na ang duha, mamakuton na ka yon. What's an information system? Amo na. Okay? So, si information system, yung definition, isa-isa niya na to. Ano ang mga interrelated parts or components ng system? So, ara na siya. We have data collection, data processing, and data distribution. Diba? Magamit ko annotation, guys, ha? Kaya lang. Sorry. Mugi na basta nag-record ta. Kitaon lang. Sorry kita hindi ko maano ang ako ni annotation. Ito kabalo ko din at aragali. Annotation, spotlight. Guys, si information system yang parts. So number 1, it's a formal procedure. Kitaon lang sa inyo da. Sakto pareho lang ta slide. Ginalantaw ba sila ina naman? Sir. Sir. It's a formal procedure kay higit imuon tingnan siya no. So kay information siya, so we are handling data. We are handling data. So its major components are data collection, Processing. then data processing, from data ginimo siya information, and distribution. So that's the 3 main components of an information system. Data collection, processing that data into information, and distribution of that information. Sakto? Sige. Sa isang ta. Accounting naman ta, liwat. Balik ta sa accounting natin. Accounting 1. Transactions. Transaction is a business event. Okay. Pero ang balaton, pag accounting, not all events are financial transactions.
Okay na? Are, accounting 1. Nagbalik ta accounting 1. So, ambal niya, if financial transactions are economic events that affects assets, liabilities, and equity of an organization. So, in short, financial transactions are what, guys? Guys, ginapamangkot ko kamo. What are financial transactions? What's our terminology for financial transactions? Assets. Purchase. Ha? Hindi ko kabate. Anong other term naton for financial transaction? Assets. Anong other term naton for financial transactions? Layla, hi. Sir. What's our other term for financial transactions? Tulento. Guys, sayang aton 40 minutes. Sayang 40 minutes. Dasig. What are financial what's the other term for financial transactions? September. Ano, inang balance statement. Basta. Lakson? Hindi ko kabate. Basi nasabat nyo na lagi ng answer. Oh. Okay? Silverio. Assets, sir. Loda, financial transactions are events that affect your assets, liabilities, and equity. Therefore, they are called Balance sheet. hey, accountable events. So, financial transactions are accountable events. Ang mga events lang aton nga gina-journalize. Okay? So, you have financial transactions and non-financial transactions. Okay. So, when we design information systems, unlike accounting, that we only record accountable events, in information systems, we record both financial transactions and non-financial transactions. Para sa ating example, when you purchase a ticket, there is an effect in your assets, which is cash. Okay, and effect in your expense, which is traveling expense. Okay. In accounting information system, non-financial transactions, for example, booking of the airline ticket. So since no cash inflow, no effect in your assets, no effect in your liabilities, it shouldn't be recorded in accounting information system. But in an information system, that is also recorded. Okay. Are you seeing this, guys? Takto aton nga pareho aton Yes. slides. Yes, sir. Yes, sir. Financial transactions, both as well as non-financial information. Kita nyo? I've sent the copy of the slide as well sa inyo, no? Pwede nyo ma-view karon. So,
Both financial and non-financial informations are basis of decision maker. Decision making. Okay. Basis siya, for example, kagahod, kaklase kami de. Uli. Wala na sa may beda kaya klase kami de. Batay na tayo. Okay, guys, example lang ha, nga si user gagamit sa gyapon sang non-financial information. So for example, number of closed transactions. Ang nahuman gid ba lang nga sales? Pag na-close ang deal, nabaligya ang item, ganyan. Ay, pusa niya nagbibilid, anay. Okay, guys. Amo na lang niyo para po sa aton maghimo sang mag-change sa information system, both non-financial. Okay, for example, mabaligya ako sa lakyan. Wait, ano siya ba? Palihog, be. Pos ka mo dabi, anay. Yang talaan sa basa sa likod, yang liog. Okay, guys, pareho sila bala, magkuha ta data sang gabaligya auto. Ag na-close nga deal, kag ang na-sales nga auto, masulod siya sa financial transactions. Tapos, tanan nga data sang nagbakal auto, ano ang ilang ano ilang demographics, ano ilang financial background. Masulod na siya tanan sa non-financial transactions. So these are all basis of decision for decision maker. Kaya makita na for example, tanan nga nagbakal, ang ilang nga sweldo 50,000 and above. Tanan nga na ang sweldo niya 49,000 and below, wala nag-close transactions. So therefore, ina nga information magamit ko kung ako si sales manager. Okay, ang targeton ko ang tanan nga tao nga ang ilang nga sales ay ilang nga nga salary range is 50,000 and above. Salary. Yeah, salary range. Amo na nga gina-capture man na naton ang non-financial information. Kay these information are also basis for decision making. Na hindi lang siya puro lang accounting. Okay? Sige. Pare naman, gin-transfer lang naton kagina may definition ta to ni ni information system where we collect the data, we process the data to become information and distribute. Okay. So si accounting information system man tada guys. Sir. Hambal-hambal man ka mo da para nga daw profile picture na lang ka mo da wala ko kabalo kung kaklase pa ko, gamamati pa ka mo. Ulo nyo nga da 2x2 lang niya makita, 1x1. So go out ko muna guys ha para kabalo ko kung ara pa tada. Okay? Sige. Sir, Sige. If you see the definition, alos parehas man sa gyapon, di ba? Based sa information system, you collect the data, you process, and distribute. Halos pareho sila guys ng definition. Kahit it's the same. It's also an information system. The only difference is that in accounting, we identify accountable events. Di ba mo niya kinalain natin ito kagina? Pag wala siya effect sa aton assets, liabilities, and equity, it's not non-financial information. So, paslak pa siya sa
management information system. Okay. So the same definition na I don't think na kinanglan pa na natin i-elaborate kay same process. We collect the data, we identify, we journalize, ledger, and eventually we prepare the FS. Okay na? Sige. Accounting information system versus MIS. Management information system. Catch all basin. Amo lang gina para magapos para masapos aton. Catch all basin meaning tanan nga accountable events sulod sa accounting information system. System. Tanan nga exemption management AIS. information system na. Para masapos aton. Okay na? Catch all siya? Yes. Ha? Tanan nga financial transactions, tanan nga may effects sa asset, liabilities, and equity. Tanan nga accountable events sulod kay accounting information system. Outside that, management information system. Okay? Wala tada question? Catch all basin siya, no? Tanan nga hindi magsulod sa accounting information system, MIS siya. Okay, sir. Okay, may 10 minutes na lang ako no, hambal ni Zoom. Sige, let's proceed. Para nakita nyo kung anong sakop niya ni MIS. Utod. Pabasa Utod nyo sa anong sakop ni MIS. Utod ni sir. Ano? Utod. 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 Sir, utod. Ano nga utod? Baba, Utod, wala sa kilid. Nabagan nyo kung anong mabasaan nyo. Finance, marketing, production, HRS, distribution. Distribution. Okay, how about kay accounting information system? Wala. Ay. Wala, sir. Sa ano na lang eh. Sana download. Saan na daw? Download nyo para mas makita. Okay, anyway, sige, are siya. Ang under kay AIS, Accounting Information System. Transaction Processing System. Iya function, day-to-day operation. Pag nagbayad si customer, may nagbakal, sulod siya sa Transaction Processing System. Upod na daton nga POS, Point of Sale. General ledger. Okay, sunod nga subsystem niya is General Ledger. Atong daily collection naton, daily sales naton, i-process sa under Transaction Processing System. Tapos, tanan-tanan to naton nga journal entry forward sa GLFRS system. So, daily transactions, summarization. Recording here, summarizing here. Okay? Then you have your management reporting system. Okay. So, TPS and GLFRS. What? TPS and GLFRS are for your external and internal users. Again, ang gina-process ni TPS and FRS are intended for internal and external users. Siyempre, ginasubmit na sa office ang mga daily sales, daily transactions, daily collections. Report na kay management, operations management, as well as to the top management. While si MRS, Internal. si internal lang siya, kay diri naton ginapasulod ang aton nga
For example, projections. Diba based sa aton nga based sa TPS nga output, makita naton aton nga sales. Nasundan lang. Di ba? Yes. Sa TPS naton, makita na naton nga daily sales. Sa daily sales naton, we can come up with projection. Projections para ma-anticipate naton pila ang aton nga kinahanglan i-purchase. Base sa result ng TPS na ang aton nga projection, dira na siya masulod sa MRS. Okay? Makita pa ni sa tani ang example sini guys sa SAP Business 1 nga program, may ara na siya projection. Problema lang kay nag-pandemic, hindi kagamit sa ilang system. So, I'll try to screenshot kay SAP Business 1 nga projection kung paano ta na siya nga imuon. Pero meantime, amula na anay theory lang gid anay, no? Sige, dasigod ta kay 5 minutes na lang. Ano-ano nga mga data ang gina-process naton? Amo na lang na si data sources. Diretsohon ta na eh. Ano-ano nga mga data aton nga gina-process? We have external and internal. Okay, sige. External information kung obviously outside parties ang katransaction natin. Okay na? Okay, sige. Outside parties nga na-include si payroll. Na-include si payroll sa external financial transactions kay kung ang assumption tada is magbayad na payroll, syempre involved si bank. That's why si payroll is included in the external financial transaction. And of course, internal transaction, sige, within the company ang movement. Okay. Amo naman nanay. Okay. Introduction lang ta, that's why you are seeing this information. Pero later we will try to speed up aton nga discussion kung sa lunch time mabasa nyo na nga naton nga ano ha ang aton nga presentation na palihog para magdasig-dasig ta. Kabalo ko ginagwanta nyo lang ni kay basta theory kasakit gini sa bangs, kasakit sa kilay, kabalo gid ko. Diba do ga-seminar ta tapos do gusto mo na magpuli, nato ka mo na. Attend ka mo na seminar nga gusto niya na magpuli. Hindi na patapuson. Oo, ako ga-attend man ko na seminar tapos magwa lang ko mapulo pa nga pila ka to sa likod. Hindi na magbalik. Ma-CR ko na be. Tapos may mga mamog ito nga mga ganap, di ba? Bisan ka mo man gani sa una no, gwa ka mo, sir ma-CR lang kami. Pagbalik nyo, ara na si may Olympia na kamo Chay Marina, no. Shout out kay Chay Marina kung di ka man. Di na to yung Olympia. Chay Marina. Okay, so tandaan ta lang na yaton mga key terms ha. You have ang data sources naton, external financial, kag internal financial. Okay? Okay, sir. Sige, so ara na ta may data collection, data processing, data management, and data generation. So amo na siya karon naton mga ginatun-an. Hindi na naton kinahanglan sa ulohon. Ginahambalan lang tas ang slide nga amo ni aton nga tun-an. Okay, hindi magpanik. Hugas permi kamot, na. That's pandemic. Christmas. Ambal niya lang man sa slide naton tun-an ta lang ni, okay? Sige, I believe si data collection karon kay medyo ano na siya nga istorya. Kinahanglan ta siya sugdan kay part siya sang bilog nga discussion. Balikan ta na lang ni karon. May question ka mo diri sa maging pangtapos na don? Ay. Wala gid man. Duwa ta karon ka 40 minutes, sir. I know the feeling. So gusto na maluoy ka, tapusan na. Hindi lang ako magtutuod na sa kay hindi ko sina. Basta theory. Oo. So
Dapat di dyan may interaction, may question and answer portion, no? Para daw, ano. Hindi nyo lang kapag tagaan sang pang Miss Universe nga answer. Karon, kung mag-question and answer na ta. So far, dahil namin lang man ang IT, no? What? Ay, Ambot, sir, ah. Ambot na. No? Doon namin lang man ang IT. Doon na ikaw. Sir, Hindi ka namihan IT? hindi. Wala ka na namihan sa ating klase. Information. Hindi. Ano yan, sir? Hindi, sir, kay kamasa mo balaydan to, sir. sa IT. Ay, charot. Gani. Sige guys, you have your lunch. Tapos balik ta 1:30 karon. Okay lang na? Kay sir, Sige. I-try natin insert ng mga topics. Bus-bulos lang ta. Theory problem, no? Para hindi tatanan makomatos. Okay, sir. So far, naka-adapt lang dito mo. Do ka okay lang man? Oo, sir. Oo, sir. Okay lang man, sir. Basta wala lang background nga gauti kung ano. Gani. Kami. Okay guys, sige. Nyaga ta na ya. Oo, sir. See you at 1:30.